well artist class dafa war a am domaine. One dafa war a am subject. Two dafa war a am direction. Three and without that do class. It could be called what you just said now, comedy or scam. But I also know ne category you guys take they can never be class. mooy diggante attaque ak Ousainou Darboe. I want to tell this without fear. waxoon naa fi something years ago in ST du seen morom du seen bokku leen line bokku leen gis-gis ST du seen morom tey laa ko gën a mun a wax. man that's how I feel man noonu laa mel kenn du ma yóbbu va. I can take myself to va. attaque kenn du ko yab on stage in class if you know what music mean. bind naa ko si kii sis la Jalamin Jaadama mu ne ma ne ko boy let me tell you something. You see su ma la waxee ne man dama natural doo ko gom oyal gisul nga ne ko na mus naa gis faya na mus na maa jox loo gisul sa àdduna oyal attaque ba mu maa wax nii oko play naa sooyam ba mu concert maa def ay Pa Jawara moo ma fay ak sticky bi aw ma interest esti xam naa ko gis naa ko miin naa ko dama ko jox loxo daf ma dee nuyu aw ma na moom xamu fu ma ko koolee so su ma dem ba dala wax si artiste yi ku ma may dara wala ku ma kan laay fenal wala kan laay jëlal du am interest si man su ma ko waxee ñu bëri ma ne hey bro so attaque gisul démb ma ne ko I don't know gisul I never see gisul in my life you don't understand I just write on them dama dee bindal lu rëy ma ne ma but why are you writing this big show for them ma ne ko they are our artists and they are coming up in music ma ne ko but do you know why I also feel I should not write this ma ne ko gisul musuta bind Fireman musta siya Fireman ST musuta binda Fireman musta siya Fireman attaque musta binda Fireman musta siya Fireman so waaye nga foog ne man ma nekk seen kilifa naa leen ñëwee di leen bindal ba ngeen ma see bëgg a tuutal wala di ma def nii foofu ngeen war a xamee su ma bindee kay sant leen yàlla ñooñu binduñ ma maa ngay dem toog lu tax duñ post suma ay picture suma posta xanaa du ma Gambian xanaa ñu ma play duñ Gambian Rebellion du Gambian Lixin Kan du Gambian Benjamin du Gambian Jaringo du Gambian ndax mus naa play soo bu gaay déggul yooyu bul expect Fireman play gisul da nga dee de bul expect Fireman play ay yeneen tuuni du misigam rek la dee play su dee gisul ngay xaar mu play moom yow kon bu xaal gisul bàyyil woy wala est ngay xaar mu play mun naa play gaay seen tuuni ñoom Anthony fa nga gisee ne dansal la is connected to my vibe straight naa ko play waaw su ma gisee ne is like maa ngi play bopp maa léegi nga ñëw tegal ma ay yeneen musique théâtre naka laa ko play damaa feel ne man maa ngi yab suma nit ñi lii di woy lii di def ay noise yow Fireman nga bëgg a yàpp nga naan ko playal musique yi saaga ndey yow wér nga yow est-ce que man dinaa toog naan Gambia laay déglu seen musique yi saaga ndey laay déglu man am na ñoo xam ne yaa ngi naan ooy artiste si man duñ artiste duñ woykat duñ sar man you cannot call those people musicians suma kanam soo ko defee sax naa la mere because Gambia moo amul contrôle police ñora di rek moo tax mënuñoo contrôle dara ñu ngi rey woykat yi di dimbale sagakat yi di dimbale comédie lu nekk ñu teg ko si joke after mu dem nekk lu ëppal loxo ñu ñëw naan bilaay lii nii non nii ngeen di def ba asi góor jigéen dimbale ko même nekk star ngeen doog a xam ne góor jigéen la ñëpp réccu dañu war a bàyyi xel teg luy yoon di yoon musique àdduna bi mooy dem si musique man dama feel ne attaque is bigger in class to stand firm and kill any other artist by style lyrics fashions works and points and controversy and the language of Wolof in taasu kenn du ko laal mun nga ko mun daa woy waaye su dee taasu my brother this boy can kill you by taasu rek o by loolu si làkki olof bi la xaw ma na xam nga loolu ok su fekkee ne yaa ngi bëgg a làkka si english bi nii nga bëgg ko Disney est-ce que dina ko bëgg a fil da ngaa mer nga saaga ko bi ko olof mun na laa mer loolu te du la saaga xaw ma na xam nga lu ma miin olof mun na laa xas nga bëgg a xaru fekk saaga bi sax moo gën a light xas bi du benn this boy dafa controversial number one doxinam waxinam tontuinam bro I respect that youth in that side dama feel ne Ousainou Darboe music am is too dancey is too classic to be classing too it's classic it's not compatible bokkuñ ñaar yooyu bokkuñ mun nañoo nekk rival nii for whatever they miss but pour ñu class it's not because 10 lyrics Ousainou Darboe di woy one attack lyrics can more than all of them in class I mean soo xamee lu ma wax 20 lyrics Ousainou Darboe mun na ko woy yooyu pour ñu fecca la ak classique ak musique bu xam nga lu ma mel musique bu dunda war a dunda bu seer wala bu neex nii ñu fecca ko léegi waaye kële bu moo ñëw léegi tegal la fa gis nga loo teg nii yëpp
yëpp loolu la tamit daf koo firi si ñaari point because xarama wala la moo tax ñuy wax hip hop is class bro and they use one language demal Sénégal nga laaj den du français de wolof la is a batul tong you know da nga dee wax batul tong la loolu dee mën a wax foofu noonu doo ko mën a wax si beneen language dafa deep xam nga ne ma understand so bii dafa light because du ma ko ooyee wolof sax it's like street language let's say street language la su ma ko usee léegi against any rival bu taxaw kaay nga woy sa anglais nga woy sa intellectual yëpp nga ñëw mën a ñëwaat sound class man keroog laay nekk artiste sax because dinaa la wax loo xam ne barke yàlla seetlu dama ragal sax sa jabar mun na laa fase sa jabar si kër bi mun na laa xool tax mu ne suma jabar bi ma jëkkat buggaatuma ko mais olof dafa diis trop mais xooluma because concentrate ma too much on the class because xam naa ne it's not normal it's not realistic it's not I know that very well bu yàgga long time man dama lay wax li ma leen yëfi tooy yi yëfi ñoradi su ma amoon number attaque naa ko call ma ne ko suma raka ji lii xam nga ne do you know this thing have no impact in you naa ko loolu have no impact li nonsense rek la amul benn impact because your class du àndaa yéen ëllëg nga win ko winuloo ko du àndaa yow ëllëg victory bi du passé ëllëg day after the class victory bi kenn du ko yóbbu naan class victory lay celebrate fii because amul society amul combination amul organize amul team amul lifin loo xam ne class la to this level to that level it was just like I make noise param ñu def lii seet naka la moo demee and that was a test and the test came to their level to man it's not wrong it's Gambian level because ñoom ñoo war a eewu léegi waaye ñu ngi bàyyi everything you know xanaa artiste amuñ manager they should form and know that waaw kii lu ñu koo fay nii pour class nii what is the class and try to read it form before ñu even jël baxa man loolu laa goma because yéen a classe bro come on du ma la classe di ma classe man su ma waa kër yëpp ñu ne ñuy feel ne am bad am they are feeling they are telling me something bad understand nga because ñooñu they don't put it in musically leneen bokku si bul try attaque bul try artiste boo xam ne taasukat la bu ko dee try daal any other artiste boo xam ne mu ngi ñëw si living bu ko dee try bu ko def la gën a am freelance lu moo ñemeñ a def te comme réew la yow doo ko ñama mun a def that instant comme reewaay because nekku sa biir woy bi xaw ma ne ma understand lu nekku sa biir track doo mën a ñëw nga def ko léegi si classe bi track so foog mu nekk si yow ñoo xam ne hey kii nit attaque dafa am dat safara am dat xorom am dat kaani am dat jimbo pour mu rey any classe kat wala nii ba nga moo ko dugub mu def la cere tay la def la xaw ma laalo ba nga retax attaque mun na koo def anyone ku ko try macha allah léegi Faya comme point bu ma nekk di waxtaanee mooy ne comme like dafa disgraceful dafa really shameful as a artist muy attaque muy Ousainou Dada ngeen ñëw complete artist nga war a ñëw on stage xam nga war a even su nekkee ne comme nu ñu ko waxee classe la but then they should have given it a little bit respect comme ñu def instrumental fekk du ñëw ñu play back foofu la fancy ne tamit nekk di lii nii aiguiller di non xam nga man boo waxee sound class sax moo tax ma ne la artist class because man soo gisee ma ooyee ko sound class mooy ne man dama feel like ne sound class la lu tax man nangu sax sound class mooy they are playing their songs understand ma so that was real sound class la so and that man dama feel like ne DJ Sign si naw ma ak DJ Flames ñoom ñoo class ok ma la wax ne those songs dinañ performal di leen may man waaw those songs don't even have class methods waaye ñu ngi koo play so man dama gëm ne two artists to beef or to class is more of a studio than a stage you want the audience to enjoy this is the stage of double park and that double park nekkul comme no leen ko defee sala cabinet nii fii ndaw nii non kii taxaw fii la man in a ring comme nu ko gaa doon péjee nii ne box la and that's gonna be a ring not full ring like dañoo fa xee waaye fa la ngeen a nekka but this DJ playing is not Flame or any other DJ it's a DJ who will be playing hip hop now reggae later dancehall later afro later this later taasu later to see which artist is best boobu moom balaa ñoo dem sax dañoo xam ne kii moo rey kii buñ play ndaga attaque woy na buñ play mbala dada woy na buñ play zouk kenn mun da woy foofu 0 point buñ play reggae dada woy na attaque kii win na buñ play kora man ñooy laa doon gëm de lyrics ñu déglu sa lyrics yi into different tones ñu xam ne kii complete dañu war a bàyyi di ut class dañu war a ut through the class you are billing and looking for who can represent the Gambia léegi artistes yi dañu war a try in their life is to get used to live band like you know like the goat like the goat of the goats ST Brikama Boyo moom dafa bàyyi gars yi si gannaaw si line bi de moom jéey fana
bro ñu ngay jaaxal moom bàyyi na gaay si line bi de fu moo andee sabari si band bi andi Gambian si boy si pour créer compact leen si band ñi leen ngi ul ñagi di defar seen band ñagi fi nekk di play ay musique yi góor jigéen ñu ne reggae la di play musique góor jigéen ñu ne nii la te gis nga ñagi reggae demut live band yi gis nga kii lu mun suk bàyyi ko mu play loolu kii lu mun na play waaye soo bëggee jël benn nit nga ne dafa play reggae beeg mbalax bee ndaga bee suk bi nii yëpp parce que moom Nigeria la jógee wala Freetown la jógee ñëw rek na la xanaa Freetown mooy argana mooy art of musique parce que ku fa jógee rek moo war a mun ñëpp fii ku jógee Sénégal moo war a mun ñëpp fii wala it's high time di nga jox sa bopp itam loo mun a def di ne waa man ku nekk Sénégal nii la ko defee ku nekk Jamaica nii la ko defee man tam nii laa ko defee waaw waaye tamit léegi musique bi moo ko nekk àdduna bi yëpp sa podcast bi su fekkoon ne ni mic yi nekkut yu baax di nga ko ñëwee def internet am na ko toog Sénégal mu ngay def podcast a nga dégg am na la Gambien da ngeen caaxaande micro yi du loolu quoi parce que dafa connect loolu def rek studio soo ubbee computer bi nga toon monitor bi si gars yi they know ne ok that man is on mixing mu ngay play xam nga software bi la moo use Cubase la bi Adobe la bi lii la dina xam by force loo ko woon noonu in the face watch it ak dina xam ne lu raa si lii la nekka so àdduna bi is connected you cannot fool nobody into the things it's better you do it right that class was disgrace Faya léegi dañoo step up ñu def a benn observation si industry bi for the last 3 years gis nañ a step up in the music industry a newcomer a new rising star that is Antu who is the they are new rising stars not only Antu even Antu Antu mu fa Acidic mu fa ak kan yow si kan si there's a boy I watch Reps I think you help me Sugar, and there's another one Pa Ibu. Yeah, they come with their styles. Xam nga dafa am lu xew. Ndoy seen style man duma ko aaye. Although mun naa ko bañ a like. Duma ko criticize bu ko ñoom dañ fa tollu. Fa leen tollu. Am na yoo xam ne mun naa leen a wax ne bro bul xool lii fu mu tollu ceeñal lii bii baaxut. Waaye man yàlla may ma am Ndoy yëpp seen access. Xaw ma Ndoy yëpp. am na ñoo xam ne man de fii la ñu ngay def wrong sax ma bëgg a intervenir wax ak gaay yàlla def ko du demee noonu but Antu moom xam nga moom nu mu ñëwee comme like ñii ñëw nii yëpp comme si ñoo tura nii yëpp ñoom bokkuñ benn texture moom dafa ñëw in a way of dancehall ak reggae but reggae dancehall not even reggae dancehall because musuma dégg roof reggae Antu you know people don't know reggae they always say this reggae even nee na DJ dama dégg ñu ne lii reggae la moo play reggae man reetaan waaye du loolu you know reggae dancehall yu moo play te di ko play si suñ melo si language am si type am si Gambian way am gis nga likes of ST lu mel nekkul comme afro de ST boole dansal boole zouk boole lii yëpp moom musicien bi la moom lañ doon ut musicien bi ku ñëw teg pour présenter ko suñ kanam si coluwin si defin si musique si waxin si woyin kooku pour nga andi keneen si booram non because kële am na lu moo sóor am na lu moo xool am na lu moo xelaat waaye kii is a free man pour mu wóoy la nga xam ne lu wóoy rek la am laa defal te lyrics am benn soo fa génnee all positive point am the rest are all zero waaye gis nga best of the best last one bu ma seetaanoon is it yes foofu laa gisee 3 of these all comers you know and then ma feel ne Acidic need to train very hard of his voice absolutely. And he's a very, very superstar, but to maintain that part, you have to train a lot. And that is not by, mu train with live band, mu train every time, mu train. Pour mu am that voice to go away, because léegi xam nga woy benn voice that's in the studio. So ñëwee di woy nit ñi ne xanaa kii keneen la. You know, because of the xam nga too much auto tune, too much living xam nga rek. Waaye moom voice am bi, masha Allah. Style am masha Allah nu mu ñëwee nu mu gaaw a raayse masha Allah na train bu baax a baax ku ñëw Mols moom I don't lifin ma ko bu baax a baax cuunam yi bi déglu ma lifin am yi bu baax miinu ma style am bu baax a baax dégga paay bu moom dama ko seetaan mu ngi play Sugar ma déglu cuunam ma ne gaay kii kan lan dooy play ko suma dance plan bi yëpp toj ndooy di naka ma ne leen waaye kii garaaw na di after gaay play di seen booy ma la paa ibu so xale yi wuñ ko wéy moo tax ma ne la ñoom si seen génération because lu ma dee jaaxal si Gambian music